Hi guys, this is Himachi here and today we are going to do asana practice for back pain. আজিকালি দিনত বেক পেইনটো মানুহৰ খুবেই নৰ্মেল হৈ গৈছে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ বেক পেইন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এণ্ড দেয়াৰ মে বি বিকজ অফ two reasons. The main two reasons may be continuous lifestyle then continuous sitting posture য'ত আমি completely stress lower body ওপৰত দি দিওঁ and at the same time আমি lower body ওপৰত কোনো workout নকৰোঁ সেই stress relief কৰিবলৈ কাৰণে কোনো exercise নকৰোঁ. And most importantly, most of the time what happen is like our body is very mysterious. So কেতিয়াবা back pain হয় necessary নহয় যে তাৰ reason may be in the back, তাৰ reason কৰবা বেলেগতো সৃষ্টি হ'ব পাৰে. And like lack of stretching, lack of workout, continuous sitting posture in a single posture doing working job, তাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ hamstring flexibility কমি যায়, our psoas muscles are very stiff, our hip flexors become stiff, যিবোৰৰ কাৰণে complete stress আমি lower body ওপৰত দি দিওঁ and back pain হ'বলৈ start কৰে. And second reason is it is mostly severe actually. It's maybe because of the problem in your spinal cord, maybe some injury in the spinal cord, for example like slip disc problem, sciatica problem, এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও back pain হ'ব পাৰে. So for the people who are suffering from those problems like slip disc and sciatica problem, I will suggest before experimenting and before working on your yoga, just consult to your physician and your doctor. তেওঁলোকৰ proper guidance and permission লৈহে যাতে আপোনালোকে practice কৰে. And at the same time মই just because মই বহুত চিম্পল কিছুমান আসনা ক'বলৈ গৈ আছোঁ তাতো যদি আপোনালোকে কৰোঁতে সিভিয়াৰ পেইন কোনোবা এটা প'ষ্টাৰত বহুত জোৰে বেছিকৈ ফিল কৰে দেন ষ্টপ দেয়াৰ, skip the asana, try for the next. Do not need to force yourself, okay? And it doesn't mean that you will just simply avoid everything. You understand, আপুনি নিজে better understand যে বডিৰ কাৰণে কোনটো বস্তু বেছি নেচেচাৰী এণ্ড ক'ত আপোনাৰ বহুত চিভিয়াৰ পেইন হৈছে, ক'ত পেইনটো জাষ্ট আপুনি অভাৰকাম কৰিব পাৰে, সেই ডিফাৰেঞ্চটো আপুনি নিজে বুজি পাব. চ' জাষ্ট লিচন টু ইয়ৰ বডি. Wherever you feel that it's very tough, it's hurting something very badly, then skip that pose and just go into the other pose. Okay, now without delaying, let's start our practice today because we are going to do certain simple asana for your back pain. Okay, grab your mat, grab your water bottle and be ready for the practice. Okay, so very first asana today is sit in Vajrasana. যাতে আপোনাৰ ভৰি দুটা তলত গ্ৰাউণ্ডত প্ৰেছ হৈ থাকে, বুঢ়া আঙুলি দুটা যাতে টাচ হৈ থাকে এণ্ড আপুনি হিলছৰ ওপৰত বহিব. Your heels and your hips should be in contact and with your hands, raise your hands, inhale, slowly try to exhale and bend forward. Extend your hands slowly, head down, try to touch your thighs and ribs together and at the same time heels and your hips touching each other. So extend and bend forward. Hands you can put here, just relax, try to relax your back muscles from here and relax here. যদি completely তললৈ যাব নোৱাৰে, you can slightly keep your head up and relax, try to relax. In this posture কমেও আপুনি 1 বা 2 minutes থাকিবলৈ try কৰিব. Okay, now inhale up. Okay, so after this posture we'll go to another very important posture that is called downward dog. In downward dog হাত দুটা আমি ইয়াত ৰাখিম, আঙুলিকেইটা সদায় খোলা থাকিব, স্লাইড গেপ থাকিব ভৰি দুটাৰ মাজত, হাত দুটাৰ মাজতো স্লাইড গেপ থাকিব. দেন শ্ল'লি লিফ্ট ইউৰ বডি, লেগছ বেক. আমি বডিটোৱেদি এটা মাউণ্টেইন ফৰ্ম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, যাৰ কাৰণে এই প'জটো আন এটা নাম মাউণ্টেইন প'জ বুলিও কয়. শ্ল'লি লিফ্ট ইউৰ বডি, প্ৰেছ, লিফ্ট. ট্ৰাই টু কিপ ইউৰ নি বেণ্ড ফাৰ্ষ্ট. প্ৰথমতে নি বেণ্ড ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব. Legs, thighs and belly close together. Okay, hands extend and don't stay like this. এনেকৈ বহুত এনেকৈ straight কৰে, but try to extend your hands slowly. Maximum hips up, tailbone ওপৰ ফাললৈ pull কৰিব, tailbone up, then slowly keep it. Now অলপ সময় এনেকৈ থকাৰ পিছত যেতিয়া you feel little bit comfortable, hands খিনি যেতিয়া little bit comfortable feel কৰিব, then slowly keep your legs straight.
straight, straight, straight. And try to press your sternum towards the ground. Okay, now chest towards the ground, press. Legs straight. Press and look at your navel. Hold the position for again 1 to 2 minutes. And not necessary that a heel touch her. Heel upward to go pare. Jodi apna flexibility ahiga say enough flexibility, then you can press your legs and down. Hold here. Now next, third, we'll go from here. Third posture, bend your knee. So basically, a posture kita apun lower body to strengthening koribo. Lower part, spine, a kita strengthening part help koribo. Second, I mean third posture le jam. From third posture, it's quite a little bit of balance and request. So focus your mind, focus your breath. Legs again together. Co-ranges. So first, left by right leg, don't be comfortable. Extend your legs straight. And try to keep your core engaged. Upor phalole pull koriba heitu, naritu. So engage your core, legs straight, point your toes, look up. Or up to sometimes slowly, opposite hand, extend it, hold. Try to hold here for a few seconds, at least 15 to 20 seconds, then change your position. Opposite side, extend your legs, straight, hand up. 1, 2, 3, 4, 5. And again, up to 15 to 20 seconds, holding. Now bend your knees. You can slowly extend your legs and completely lie down. Head down. Half sided around your chest, we'll go for Bhujangasana. Initially, try to half Bhujangasana. Because sobo ekane comfortable na hobo pare full Bhujangasana. So do you have press. While doing this, remember apuna jate bahu pura A2 angle, ekhini loi 90-degree form hoy, and it should be not besi bohol jate no hoy. It should be heart duita jate parallel thake, close to your chest, close to your shoulder level. The hands down, legs straight. Now slowly look up and hold. From here, 20 second hold kora pisot, hands keep around your chest. Now try to lift in Bhujangasana and slowly hat side press koriba and slowly lift your body jiman pare up and down. Touch your hand. Again inhale up and down. So try to keep your hips muscle loose here, lower body that loose rakhe, that eku that tension na thake, stiff hoy na thake. Try to keep it relaxed and loose and press completely. Focus in the upper body. So hands down, press, inhale and down. Again inhale up, exhale down. And try to, while doing this, shoulder that squeeze no hai, kano shoulder that ami eneke keep it loose and straight, and kano pura that durot thake. So up and down. So like this, eneke around 25 times. Then up. Okay. So from here, ami jam next sesaman posture to jitu ulta ke hui pale kora posture hai. Okay, first posture yaar hobo. Straight. And lie down. Keep your legs straight, body straight. First, আমি ভৰি দুটা relax কৰিব try কৰিম. So first, right leg এনেকে bend কৰিম. Hold your leg. Press. Body parallel thighs and ribs যিমান close আনিব পাৰে. Try কৰক, touch and press. Press and hold. Relax your body. কমেও এইটো পজিশ্যনত 1 minute মান press কৰিব try কৰিব. Press and hold and relax. Okay. Opposite side. Lift your leg, press it, and hold, and relax. So continuous and again, 2-3 minutes, 3 round. Ami practice going. Next, slowly you can bend your knees. Duita shoulder distance habana gap thakibo. Hand to the air para ami shoulder distance. That is bahut besi upor to no.
বহুত তলতো নহয়, shoulder distance. Lump very close. Now we will bend our knees in opposite direction, like left, maybe right. First আমি sidewise, left. Both twist কৰিম, lower body আমি twist কৰিম. At the same time, upper shoulder, দুইটা shoulder যাতে groundত touch হৈ থাকে, shoulder যাতে উঠি নাযায়. Press and slightly more difficult কৰিবৰ কাৰণে, more twist দিবৰ কাৰণে, your head should be in an opposite direction. Press. তাৰপিছত again, উল্টা side. Press. Look. Hold here. At least 30 seconds. Hold here. Again opposite side. Press. Helps to release tension from your lower back, your spine, and it twists the spine. Again, opposite side. Okay. Now, এনেকে কেইটামান round কৰিব. So, it is very good. যদি বহুত বেছি pain হৈ আছে, exercise টো বহুত ভাল হয়. Try কৰিব এটো practice কৰিবৰ কাৰণে. Now, bend your knees. Next, বিশেষকৈ lower back pain ৰ কাৰণে, যাৰ like sciatica nerve নিচিনা ঠাইখিনিত problem হয়. So, one leg bend. Right leg. আমি যেনেকৈ আৰাম কৰি বহো চেয়াৰত, এখন ভৰি এনেকৈ ওপৰত বহিব. লাহেকৈ দুইখন হাতেদি যোনখন ভৰি তলত আছে তাত আমি এনেকৈ ধৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. Okay? Try then slowly push your leg towards your body. To recline, eagle pose বুলি কোৱা হয়. So hold and press. Press. So recline pigeon pose. Hold and press. Few minutes কাৰণে hold and press is how psoas muscles আৰু back hip muscles loose কৰাত সহায় কৰে এই আসনটোৱে. So press it. Keep it press. যিমান পাৰে body towards your body press কৰিব. Opposite হাতটোৱে যাতে এইটো হাতত এই ভৰিটোত এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে বেটাৰ পশ্চাৰটো আপুনি বেটাৰ ফিল কৰে. Okay, now relax. Same. Opposite leg. Legs back. Now lift up. Head down and press. Hold. Relax. Try to feel your body. Feel the stress in your lower back. And relax. Okay. After this, keep your hands here. Again, spine to straightening কৰিবৰ কাৰণে আমি try কৰিম bridge pose. হাত দুটা সাইডত থাকিব. Just almost try কৰিব হাতে যদি গেৰুৱাটো টাচ কৰিব পাৰে সিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চত ভৰিটো থাকিব. Like shoulder distance, open. Like shoulder মানে আমাৰ বাহু দুটা যিমান বহল সিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চত ভৰি দুটা বহল কৰি ৰাখিব. হাত সাইডত. Now slowly belly পৰা lower body lift কৰিবলৈ আমি try কৰিম. Slowly lift up and try to engage your core. Engage, tight your core, engage your hips, engage your back muscles. So these muscles should be tight and engaged. Engage মানে আমি টাইটকৈ তাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো ধৰি ৰাখা. So up, press and hold. Then slowly down. Again. Inhale, up. Exhale. Down. At least 30 seconds hold কৰি ৰাখিব. তেনেকৈ 4 বা 5টা ৰাউণ্ড. So finally, last আৰু এটা বা দুটা প'শ্চাৰ মই দেখাম. সেইটো হৈছে চুট্টা বদ্ধ কৌনাসনা বুলি কয়. দুইটা ভৰি এনেকৈ জইন. Then press. Left. So এইটো বহুত ভাল প'জ হয় যাৰ সিভিয়াৰ বেক পেইন আছে যোনে কণ্টিনিউছ বহি বহি কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বা বহুত লং জাৰ্ণি যদি আপুনি চিটিং প'ষ্টত কৰি আহিছে তাত ৰিলেক্স কৰাবৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল প'জ হয়. বাছ বেক স্পাইনটো যাতে ষ্ট্ৰেইট কৰি ৰাখিব. হাত দুটা এয়াৰত ৰাখি try to press your legs. Slowly press. Lengthen your spine. Relax, release all the tensions from this part. So relax and press your legs. Sit there for a few seconds, lie down for a few seconds, at least for 30 seconds to 1 minute. Then relax your body and relax.
and you can relax in Savasana. So এইখিনি আছিলে বেক পেইনৰ কাৰণে সিম্পল আসনা আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব নাপাহৰিব and I'm sure ইমান ডিফিকাল্টটো নহয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব নিজে নিজে and মোক ফিডবেক দিবলৈ নাপাহৰিব because I know this asana are super gentle আৰু ইয়াত কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনো অসুবিধা পাব নালাগে so ফিডবেক দিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব and ফলো কৰিব নাপাহৰিব and যদি আপোনালোকে কোনোবা জানে যে দৰকাৰ হৈছে বা আপোনালোকে যদি ফিল কৰে এইখিনি আসন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেনিফিট ফিল কৰিছে then definitely share my videos and with this stay healthy stay happy we'll see you in my next video ta-da